Καλησπέρα Μελβούρνη. Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να σας πω απόψε στο σχολείο του Oakleigh, όπου έγιναν τα εγγένεια της νέας πτέρυγας με το όνομα Νικολακάκης. Την κορδέλα έκοψαν από κοινού ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.Μακάριος, ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μελβούρνη Εμμανουήλ Κακαβελάκης, ο Σπύρος Γιάννης Νικολακάκης, ο Πρόεδρος του Oakleigh Χρήστος Δαματόπουλος και φυσικά ο Διευθυντής του σχολείου Mark Robertson. Αλλά ας περάσουμε να δούμε τι έγινε. Της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ατιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Πάλι με κόμμα και μεταδόξεις διαλώντας τους νεκρούς, του βασιλείας και στελέχους, και στο πνεύμα του Άγιου, τον Κύριο, των Ζωοποιών, του Πατρός του Χορευόμενου, το σύμπαντη Κύριος, των σκηνούμενων και οξερόμενων, των αλήσεων και των προφητών, της μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν πάτης μαϊσάπτης των μαρτυρών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μένοντος αιώντος. Αμήν. Άξιος! Άξιος! Πρόξενε της Ελλάδας στην Μελβούρνη, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε της Διακοινωνικής Επιτροπής, κύριε Πρόεδρε της Ενωρίας Κοινότητας των Αγίων Αναρχείων Oakleigh, αγαπητοί Χριστό αδελφοί, τελέσαμε την εισπρεσβύτερη χειρονομία ενός αξίου κληρικού του πατρός Δημητρίου, τον οποίο για μια ακόμη φορά καλωσορίζω στην ιερατική οικογένεια της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Παράλληλα, θέλω να εκφράσω την χαρά μου και τη συγκίνησή μου που σήμερα βρίσκομαι ανάμεσά σας στην περιώνυμη ενωρία κοινότητα των Αγίων Αναρχείων εδώ στο Oakleigh και θέλω να ευχαριστήσω τους τεφιλεστάτους επισκόπους, τον αγαπητό αδελφό Επίσκοπο Σωσοπόλος κύριο Κυριακό και τον αγαπητό αδελφό Επίσκοπο Κερασούντος κύριο Ευμένιο για την παρουσία του σήμερα ανάμεσά μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον προϊστάμενο του νόμου, τον πατέρα Σταύρο, για την υποδοχή και την φιλοξενία, τον πατέρα Γεώργιο που ήρθε να λειτουργήσει σήμερα και να προσπίσει με την παρουσία του και να τιμήσει τον νέο πρεσβύτερο της Εκκλησίας μας, τους διακόνους μας και όλους εσάς. Εχθές το βράδυ είχαμε μία σύνταξη με όλους τους ιερείς που διακονούν εδώ στις δύο περιφέρειες της Μελβούρνης και του North Coast. Και ήταν πάρα πολύ όμορφη αυτή η επικοινωνία, αλλά είπα κάτι στους ιερείς, το οποίο θα ήθελα να μοιραστώ και μαζί σας και έτσι να σας χαιρετήσω και να καλέσω τον πατέρα Δημήτριο να μοιράσει το αντίδωρο για να πάρετε την ευχή του, όπως ορίζει η τάξη της Εκκλησίας. Όλοι εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία, οι Έλληνες, Ορθόδοξοι, βαπτισμένοι,
χριστιανοί. Κάνουμε τον αγώνα μας. Άλλος πιστεύει, άλλος προσεύχεται, άλλος κάνει ελεημοσύνη, άλλος κάνει αγρυπνία. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί και όσο μπορεί, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που κάνει ο ένας ή αυτό που κάνει ο άλλος. Γι' αυτό βλέπετε και στην Ορθόδοξη Εκκλησία η αγιότητα δεν έχει μια συγκεκριμένη συνταγή. Και δοξάζομαι τον Θεό που η χάρις του Θεού τα κανονίζει κατά αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε η σχέση που έχουμε με τον Θεό να είναι προσωπική και συγκεκριμένη. Ο ένας λοιπόν κάνει κάτι, ο άλλος το κάνει πιο λίγο, ο άλλος πιο πολύ, αλλά για αυτούς οι οποίοι λένε πολλές φορές «εγώ δεν μπορώ να προσευχηθώ», για αυτούς που λένε «εγώ δεν μπορώ να νηστέψω», για αυτούς που λένε «εγώ δεν μπορώ να κάνω ελεημοσύνη, δεν έχω χρήματα», για αυτούς που λένε «εγώ δεν μπορώ να έχω κάποια κακοπάθεια για τον Χριστό και την Εκκλησία», σε όλους αυτούς, αγαπητοί μου αδελφοί, λέω ένα πράγμα που δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Τουλάχιστον να μάθετε να συγχωρείτε. Αυτό να κάνετε. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε όλα τα άλλα, να μάθετε να συγχωρείτε και να ανέχεστε τον άλλο, τον πλησίον, τον αδελφό, τον φίλο, τον συγγενή, να τον ανέχεστε όπως είναι, με τα ελαττώματά του και με τα χαρίσματά του, με τις παραξενίες και τις ιδιοτροπίες, να μάθουμε να συγχωρούμε τους άλλους. Όπως λέγει και το δοξαστικό της Αναστάσεως, συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση. Και αν το κάνουμε αυτό, τότε να είστε σίγουροι ότι ακολουθείτε όχι αυτό που σας λέει ο Αρχιεπίσκοπος, αλλά ακολουθείτε αυτό που έκανε ο Χριστός όταν ήταν πάνω στο Σταυρό, που τι είπε πριν πει το τετέλεστε, πάτε άφες αυτής, ούγαρ είδαση τι ποιούσι. Συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν. Αυτή λοιπόν είναι η ευχή και η προσευχή μου και η προτροπή μου και το μήνυμα της ημέρας που θέλω να δώσω σε όλους σας, αφού και πάλι σας ευχαριστήσω και εκφράσω την αγάπη μου προς τα πρόσωπά σας και σας συγχαρώ όλους και ιδιαίτερα στο Συμβούλιο και τον Πατέρα Σταύρο για το πολύ καλό εκκλησιαστικό και κοινωνικό αλλά και εθνικό έργο το οποίο επιτελείται εδώ στην ενορία κοινότητα των Αγίων Αναργύρων στο Oakleigh. Να ζήσετε χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους σας. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. I want to particularly acknowledge all the VIPs I recognised in Greek. Thank you so much for being here on behalf of the community and for your ongoing support. To begin, I would like to invite our school captains to deliver our acknowledgement of country. Αρχικά θα ήθελα να προσκαλέσω τους αρχηγούς του σχολείου μας να παραδώσουν την αναγνώριση των παραδοσιακών ιδιοκτητών της γης όπου έχουμε συναντηθεί. Good morning. Before we begin the proceedings, on behalf of all those present, we would like to recognise the traditional custodians of the land, skies and waterways across Australia. We pay our respects to the elders, past, present and emerging, and recognise the contributions of all Kulin Nation peoples to the land that we live, learn and play on. Please be upstanding for the national anthems and opening prayer. Beauty rich and rare,
today. So I wanted to begin by acknowledging traditional owners of the land upon which we meet and pay my respect to their elders, past and present, and the elders that may be with us here today. To His Eminence, Archbishop Makarios, it is always a pleasure and a privilege, in fact, to have you in Victoria. Thank you so much for your continued support of the Greek community, of this community. We are nourished by your support, your guidance, and your being here with us today. This is a community, which I'll touch on in a minute, that is supported generously by generations of leaders. Chris being the board chair, Chris Dhamatopoulos is a very good human being, an excellent leader, someone who brings people together in tough times. We've had some very good collaborative journeys, Chris and I, and the school community, the board, the leadership, and Mark Robertson. And I'll just touch on that in a moment as well, the principal. But I wanted to say just two things. One is that in a school community, you expect school buildings, you expect good teaching. This school has both of those. It has excellent teaching. In fact, in some respects, it is cutting edge. In some of the areas, it does work that other schools don't do. And I've heard that from other parents completely unrelated to the school community, in fact, whether it be around children with dyslexia or a whole range of other programs. The school does extraordinary work. And of course, you want to match the extraordinary work with really modern buildings that are fit for purpose for young people to become educated and to become better people. So you started a journey, if I'm not mistaken, 40 years ago this year, 1983, 40 years ago. And this is probably the more important aspect of this school. Yes, excellent buildings, great teaching, but there is such a depth of leadership and community and values in this school, which is very hard to find. You know, I see just in the second rows here, some of the people that started this journey 40 years ago, you know, from Mr. Baltas and Mrs. Matafis and many other leaders here who started this. Sorry, I just said many other people. I won't start naming everybody because the depth of this school community is something to absolutely appreciate and have enormous respect for, because it is very, very unusual. Part of it rests in the tradition of the Greek Orthodox community of Oakleigh. Part of it just rests in familial support for generations into this school. But you would never have achieved what you've achieved today after 40 years of a journey had not been for the grandparents and the great-grandparents who started this endeavour. Many kids who come here today will say, this is an amazing school, it's excellent. And perhaps in a way think it was always here. It wasn't always here. It started with a vision and grit and determination, people who fought for every dollar of investment from state and federal governments. I remember many conversations from federal governments and state governments and private contributions and parent fees, and to achieve a situation now where you are really a jewel in the crown in the school system in this region. And I want to acknowledge all of the people who started this journey, and many of them are here today. Some unfortunately have passed. But this is such a significant part of the school culture. Whenever you come here, you recognise it and you celebrate those people. You celebrate them with different milestones through the year. So I want to acknowledge all of that. It's something that is very, it's ephemeral. You can't sort of really put your hands on it, but it's so evident when you walk in here. So yes, we are proud, the Victorian government is proud to have supported the school, the new building. But I think that's probably the least of what's special about this school. It's everything else in between. So I just wanted to finish on a note that I didn't acknowledge the Consul General of Greece to Melbourne, Emmανουήλ Κακαβελάκης, who's an incredible leader, and my parliamentary colleagues who were acknowledged, but I might just quickly acknowledge them. Clare O Neil, you're also a Federal Member of Parliament and Minister for Home Affairs and Cyber Security, and Karina Garland, the Member for Chisholm, Lee Talamas, my parliamentary colleague in the Victorian Parliament, and Theo and Stuart from Monash Council,
You are, I think, well appreciated and respected by your community, and we as a government of Victoria are very happy and proud to have partnered with you on this building, and we hope to do more with you in future. So I don't know if I'm formally now, am I formally opening the building, or do we do that together with the Archbishop? Together? Yes, I look forward to it, Archbishop. Thank you very much. Ως απόφοιτος του σχολείου, κυρίες και κύριοι, ο Θεόδωρος Ζωγράφος, σύμβουλος του Δήμου Μόνας. Your Eminence, Your Graces, Holy Fathers, Steve Dhamopoulos, well said, Minister, of course, His Excellency, the Consul General in Victoria, Clare O Neil, Minister Clare O Neil, Karina Garland MP, Lee Talamas MP, my council colleague Stuart James, Chris Dhamatopoulos and your board, Mark Robertson and the teaching cohort. All our volunteers over 60 years who are in the room, I acknowledge you one and all today on this very special occasion. Can I also acknowledge the Nikolakakis family as well, who I'm sure we'll be thanking later on. This is an extraordinary situation that we find ourselves in, as Steve said. Those young immigrants that came to this country and built what we see today as a growing community. And for me, as a third generation Greek Australian, this community has been a huge positive impact on me and my family. As Zach said, I've had the great honour of studying here for 12 years, primary, secondary, as did my siblings. And what I took away, other than the academic benefits, is the ethos of the patron saints, that of service. And you can get the greatest academic results, but if you're not based around those values, I don't think you'll do well in life. So that service is what led me to seek office, and here we are. Can I say to the Victorian Government, well done. You are selling yourself short, Steve. I think every time there is that support from the governments of the day, whenever there's a new building opened, that next step for the children and students here is progress. So well done. So finally, can I say, I think the future is bright, and I look forward to seeing many other generations of students graduate here over the coming decades. Thank you so much. Your Eminence, it's such a pleasure to have you present with us today on such an auspicious occasion, the 40th anniversary of our school and 60th anniversary of the community. And I know that every time you do visit our community, whether it be the church or the school, there is so much excitement leading up to your visit. So thank you so much for you to be here on such an important occasion for our school and community. I also wish to acknowledge our bishops, and they are not foreign to us, Bishop Kyriakos and Bishop Ephmenios in particular, who have been with us on several occasions this week. And just a little bit of background, this week Oakleigh Grammar hosted the Greek Orthodox Archdiocese Australian National Schools event, which brings all Greek Orthodox schools together annually every year. Hasn't happened for a little while due to the pandemic. We had 450 students representing 7 Greek Orthodox schools in Australia at Oakleigh Grammar for the past week, and it was wonderful to see the support from our bishops, from Father Stavros, and from the whole community supporting that event. So thank you so much to our bishops and clergy for being here today supporting this important event. I won't acknowledge all of the other dignitaries, but certainly all of the grand politicians who are here, the many supporters who are VIPs here today, and of course our guests, parents and students who make up this wonderful community of Oakleigh Grammar.
My role today is to convey a vote of thanks. And I want to start off by reciting a couple of words from our school song. Oakleigh Grammar is the future and the key. Faith, vision, and so much vibrancy. Father Mutafas had a dream. The late Father Mutafas, I'm sure, will be looking over us now with a big smile on his face and great joy. And it's wonderful that we have the Mutafas family here, Presbyterian Mutafas. Wonderful to see you here supporting this occasion. It also reflects the founders of the school and the visionaries of this school. And we have with us today Mr. Con Papadopoulos, long-serving visionary principal of Oakleigh Grammar. We have Mrs. Zafiropoulos, the first teacher ever appointed at Oakleigh Grammar. We have visionaries and leaders of our community, including the Honorary President, Mr. Con Baltas, the Honorary President, Mr. Angelo Sardellas. Both of these gentlemen were significant leaders in the life of our school and were also builders. Importantly today, we have a dedicated board, all who are volunteers, under the leadership of Mr. Chris Damatopoulos. And the board and myself work tirelessly for the benefit of our school and community. And Mr. Damatopoulos is an outstanding leader, an outstanding president of the community, and an outstanding chairman of the board, and I thank you for your support and your leadership and conviction in ensuring that we provide the best possible facilities for our students in this school. Schools are all about people. We know we have an outstanding community, and our role is to provide them the best possible facilities so that they can excel in their day-to-day life at Oakleigh Grammar. During one of our board meetings, as we were discussing the possible new additions to our facilities at our school, we determined that we'd look at something which was an aspiration for us. And over the past 10 years or so, our aspiration has been to build the academic ethos. And our academic ethos is reflected by the fact that we have built an improvement of 6 increments in the median VC study score. That 6-point increment is a phenomenal increase, probably one of the strongest in the state, if not the strongest in the state. In addition to that, this year we were recognised for being one of the state's top performers in NAPLAN. So our journey has well and truly begun, and then to think about a facility that will support that academic journey, and that's not just in the traditional academic subjects but also in the arts. The prospect of a Centre for Academic Excellence was tabled and endorsed and supported by the board. And I'm very grateful, Chris, to the board for your support in relation to that vision. From there, we determined that we needed an architect that knew the community, was a member of the community, and somebody that we could trust to build a facility that was going to be fit for purpose. And so we had a conversation with long-serving community member and architect, Mr. Con Moskianis, Morea Architects. And we did a scale of the whole grounds and buildings, and we determined the location of our new Centre for Academic Excellence. And in the programs, you will see a write-up from Con about the ingredients that make up our new Centre for Academic Excellence. You will see the seamless addition of our new Centre of Academic Excellence to the existing building. You will see some very creative components to the architecture of the building and a strong emphasis on environmental sustainability. And you also see some nice Australian Indigenous plants being planted around that building. So thank you, Con, for your vision and for your oversight and your project management of this building. Following that, we needed to put out to tender to determine who would become our builder. And we had a lot of interest, and we ended up with a building company called Melbcon.
and Melbourne have been here for the past couple of years, working tirelessly. And I do recall in the boardroom meeting with Shannon Sinnott, who was the head of the division of Melbourne, and we met with a few other people, but he impressed us with his understanding of what we needed and how this building needed to be constructed while school was still operating. And Melbourne have been significant in its support of working with the school in relation to that building. So I do thank Shannon, Luke Pappas, who has been here just about every other day, supervising the construction, and Eddie, our foreman, who's also with us today. You have been terrific. You're just about our best friends in terms of the day-to-day operations and construction of that building. Due to the pandemic, there's been a 12-month delay. But I think, at the end of the day, we're opening this building on this special occasion, the 40th and 60th anniversaries. I wish to acknowledge our business managers who work directly with our builders, Mrs. Anna Lewis, and more recently Mr. Tim Grandy, for their hard work and overseeing the financial oversight of the construction. I wish to acknowledge our executive leadership team for their support of the new building, and a special call out to Mr. Peter Dickinson, formerly had the position of head of campus at Wesley College, Glen Waverley, who has a penchant for new buildings and has been a great support in fine-tuning what we needed to do to finalise that building. I wish to acknowledge our maintenance team, Mr. Justin Smith and his supporters, for ensuring that what needed to be done at the right times was done. Importantly, and very importantly, and I do thank you, Steve, for your kind words today, but Steve Demopoulos, local member as we know, has been a very strong supporter of our school and community over very many years. And it wasn't the most recent state election, it was the one prior to that. I still remember it vividly. We were at the Glendy Festival, which again, by the way, is reintroduced this year on the weekend prior to the Melbourne Cup, where we get tens of thousands of people through. And you stood up on that stage, Steve, and you said, I am pledging $1.5 million to Oakleigh Grammar for the construction for the Centre for Academic Excellence. And we would not have been able to have built this very special building that we'll all see shortly if it was not for the support of yourself and the Victorian State Government. So please put our hands together in gratitude to you. Importantly, we have the Nikolakakis family with us here today. And again, being part of a board meeting, Chris Damaitopoulos, myself and Father George, who was serving as school chaplain and St Anagiri parish priest at the time, we thought, who should we approach first in relation to this new concept of building naming rights? Which family has had a strong connection with Oakleigh Grammar and our community over many years? Who should we approach? And it didn't take us too long to think of the name Nikolakakis. And very shortly after that, we paid a visit to Nickpole, to the headquarters of the Nikolakakis family business, and we sat down with brothers John and Spiro, who are with us here today, and we spoke about this concept of naming rights. And within a very short period of time, they came back to us and they agreed that they would be the inaugural sponsors of any building at Oakleigh Grammar, and that's why our building is proudly called the NP Nikolakakis Centre for Academic Excellence. The NP Nikolakakis Centre for Academic Excellence is paying tribute to the late parents of John and Spiro, both Nick and Polly Nikolakakis, who were faithful parishioners of our church. They were outstanding role models for their family and community, and we're so very grateful for your significant contribution to the naming rights of our school. So please put your hands together and thank the Nikolakakis family. I'll also add that when you do come over to the building and you'll see the furniture and fittings there, that all furniture and fittings have been made out of materials provided by Nickpole, by both John and Spiro, which really adds to the flavour
of our new building. And I see you, Clare O Neil, in the front row, and I do thank you as the federal member for Hotham for your wonderful support. And we know there are some other projects that Chris may speak about a little bit later on. But I do thank everybody here for your support. The NP Nikolakakis Centre for Academic Excellence is for our school, it's for our community, but importantly, it's for our students. Thank you very much. Σεβασμιότατε, Θεοφυλαστάτη, Holy Fathers, Mr. Kuvaridakis, distinguished guests, welcome today. It's a special event for the community, it's a special event for the Nikolakakis family. Our parents were part of hundreds of thousands of Greek migrants that arrived from Greece, particularly Crete, in the 60s. All these migrants contributed as much as possible as what they could to the community. They contributed as much as they could, and my brother and I believe that our parents did a little bit more for us. It was our way to show our parents, it was our way to show the community how we could hold their name, we could keep their name, and for their children and grandchildren to never forget their grandparents, and for the Greek community to never forget our parents as well for what they contributed. Everyone in the community did whatever they could. We're privileged enough that I was baptised in this parish. I was married in this parish. My children were baptised in this parish. We grew up in this community, so we feel this community a big part of our family. It's about 12 and a half years since Dad passed away, and a few days ago it was 5 years since Mum passed away. So it's an honorary event today in memory of them, and it's an honorary event today not only for them but for all the community and community leaders that have provided, the migrants that have provided, and the migrants that have provided to this state, to this community, to this parish as much as they can. I thank you for your support, and I thank the school for everything they've done for our family as well. Thank you very much. Christos Anesti, Christ is risen. First and foremost, glory be to God and our patron saint Zanariri that it has become possible to have this celebratory event today. Yes, the weather hasn't been kind, but let's count our lucky stars and how blessed we are that we're not in Ukraine, Turkey or Syria at the moment. Let's keep all those people in our prayers. Sorry, I'm a bit of a sook, you know. On behalf of the board, I wish to thank His Eminence, his escorting bishops and clergy, all the dignitaries, and all of you for your attendance and support today. Today, we pay our respects, honour and celebrate 60 wonderful years of our church and community's existence and 40 progressive years of Oakleigh Grammar. From the depths of our hearts, the board wish to thank our church leaders, all our clergy who have guided us throughout these years. We are most appreciative and grateful for the efforts and support from all previous board members, commercial partners, government representatives and government bodies, volunteers, parishioners, staff, all our parents that entrusted our school. And last but not least, our valued students. That's why we do this, for our students, to produce better individuals to contribute to society. It's impossible to individually thank so many who have given their heart and lives to establish a community we have here today, where our pillars of faith and Hellenism are strong and vibrant, and where everyone is valued, irrespective of colour, creed or race, in Christ, love and unity. These precious guiding words were from His Eminence Archbishop Makarios, which he delivered to our students and to all of us, that none of us have ever forgotten. Time stops for no one, and sadly, many of our stalwarts have left us for God's kingdom.
But today is a day of thanks and celebration to all those that have fallen asleep, the living and the future. One of our prized and most valued alumni once told me, "Build upon it and they will come." Something which had been prophesied many years ago by our most reverend Father Nicholas Matafis, where he turned around and said during the first gala ball, and he said, "The day will come when the school will be renowned domestically and internationally." And he warned parents, make sure your children are not left out. Προσέχτε να μην βρεθείτε έξω. How prophetic and how true he was. We can't thank him enough. Not only have we built on the inheritance from our forefathers, but under the astute guidance and vision of our esteemed principal, the build is continuing as evidenced with the completion of the marvellous Centre for Excellence of the Nikolakakis family. Thanks, guys. May your parents' memory forever be eternal. Also want to thank a good friend, Steve Demopoulos. I know I sook Steve when you don't call me, but you've been fabulous. Your heart pumps true. And you've always been here for our community. And this building would not have been possible if it wasn't for your great heart. Furthermore, there are more exciting initiatives being progressed, namely the revamped public canteen, which will be something that's very exciting, give people the opportunity to get together and become an even stronger community, thanks to very good friend Clare O Neil. I'm most pleased to share that our long ongoing swimming project is currently under review with the City of Monash, who have previously provided informal affirmative confirmations of supporting this special project, which importantly teaches children to save their lives. I think you would all agree that there is no monetary value that can be placed on saving human life, and appeal to you all for your support in making this possible. What is paramount at Oakleigh Grammar is that collectively all these marvellous buildings and exciting programs produce holistic individuals that make a positive impact on life. I am pleased to proceed to hand over to our MC so we can undertake the unveilings. Thank you very much. Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος.
εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων, και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών ελπιστήσε εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυ και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δύναμις, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Έλεος και αλήθεια συνηθισόν δικαιοσύνη και η ειρήνη κατεφύλισαν. Πρόσκομεν. Ευδόκησας, Κύριε, την γην σου. Σοφία. The reading is from Paul's letter to Titus. Brethren, this is a faithful saying, and these things I want you to affirm constantly, that those who have believed in God should be careful to maintain good works. These things are good and profitable to men. But avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. Reject a divisive man after the first and second admonition, and let out, knowing that such a person is warped and sinning, being self-condemned. And let our people also learn to maintain good works, to meet urgent needs, that they may not be unfruitful. Peace be with you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία αρχιακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, ημείς έστε το άλας της γης, εάν δε το άλας μορανθεί εν τίνη ελιστήσετε, εις ουδέν ισχύεται, ημί βληθήν έξω και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Ημείς έστε το φως του κόσμου, ου δύναται πόλης κρυβήν επάνω όρους κειμένη, ουδέ και έως ηλίχνων, γιατί θέασιν αυτόν υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Που το λαμψάτο φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα, και δοξάσωσι τον Πατέρα ημών των εν της ουρανής. Μη νομίσετε ότι ήλθον καταλύσε των νόμων ή τους προφήτας,
ουκ ήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Σώψασι, Κύριε, δόξασι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου. Τη δέσποτα. Του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του καταπεμφθήνε ημίν πλουσίαν την θείαν χάρινε της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του γενέστε ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτορα, ενείς κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττομεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Υπέρ του ριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Αντιλαβούς όσων ρέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε δεησόν. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ορεύσαντες σε αγνούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα. Συ, Κύριε. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεησόν. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν είδωρ επί Μωυσέως του λαού εις γλυκή μεταποιήσας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα τη θεραπεύσας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας τη αχράντου σου επιφανία, αυτός και νυν δέσποτα, αγίασον το είδωρ τούτο, τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της ριωμένη και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμού οίκων, πάσης επιβουλής ορατίστε και οράτου αλεξιτήριον. Ότι σών του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομαι. Κύριε. Σιγάρ, ή ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σε την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν, αναπέμπομεν, σοι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθόν, και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σανφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον, Κύριε, των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων
the presence of Mrs. Clare O Neil. I'm sorry, my pronunciation in Australian names is not very good. I apologize. But I will say perfectly the name of our friend, Mr. Steve Dimopoulos. Both are ministers. Thank you very much for everything. And of course, I thank with all my heart all the politicians that we have with us today for everything that they have done for the Greek community and especially for this school and for this community here in Oakleigh. Εξοχότατε κύριε Γενικέ Πρόξενε της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, οπωσδήποτε αναγνωρίζω και προσφωνώ τους αγαπητούς θεοφιλεστάτους αδελφούς, Σοζοπόλο Κυριακό και Κερασούντους Ευμένιο, τους πατέρες, τον Πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Χρήστο Δαματόπουλο, τα μπέρδεψα, το Δημόπουλος με το Δαματόπουλος. Mr. Mark Robertson, Principal of Oakleigh Grammar School. Και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, it is a proud moment for me to be here with you for the celebration of two important events. The first, the 60th anniversary of the founding of the Greek Orthodox community of Oakleigh and District, which took place with the blessing of my predecessor, Archbishop Ezekiel of Australia, and the 40th anniversary of the establishment of this blessed school of Oakleigh Grammar, which took place with the blessing of my predecessor, Archbishop Stylianos of Australia. What better way to mark these significant milestones than by officially opening the Center of Academic Excellence, named in honor of two remarkable people, Nick and Polly Nikolakakis, two people who were devout and faithful parishioners of this church since its very beginning. They were strong advocates for the school and brilliant examples of hard work and outstanding success. Τα δύο αυτά πρόσωπα έφτασαν στην Αυστραλία το 1978. Ως μετανάστες, όπως είπε ο αγαπητός μας Γιάννης, χωρίς να έχουν τίποτα. Ξεκίνησαν μια μικρή εταιρεία, Nick Paul. Προφανώς το όνομα ήρθε από τα δύο αρχικά του Νίκου και της Πόλη και αυτή η εταιρεία μεγάλωσε και αυξήθηκε. Σήμερα έχει 3 βάσεις και πάνω από 140 εργαζομένους και αυτή η εταιρεία βεβαίως σήμερα διοικείται από τα δύο καλά παιδιά, το Γιάννη και τον Σπύρο, τους οποίους έχουμε απόψε και τους οποίους ευχαριστούμε. Αυτό το οποίο συνέβη στο Oakleigh Grammar, αυτοί οι δύο άνθρωποι να μπουν μπροστά και να δώσουν κάποια χρήματα για να φτιαχτεί αυτή η αίθουσα που θα δούμε σε λίγο, δεν είναι ένα απλό γεγονός, δεν είναι μια ευγενική πράξη που έκαναν, αλλά δείχνει ότι αυτά τα δύο παιδιά μεγάλωσαν με μια ανατροφή ιδιαίτερη. Και αν θέλετε να το πω διαφορετικά, μεγάλωσαν με μια ανατροφή ελληνική. Διότι έτσι μεγαλώνουμε εμείς οι Έλληνες τα παιδιά μας. Να δίνουμε, όχι να παίρνουμε. Να δίνουμε τα πάντα. Να δίνουμε ακόμα και την καρδιά μας. Και αυτό το δώσιμο δίνει νόημα στην ιδιοσυγκρασία του ανθρώπου. Γι' αυτό αν οι Έλληνες είναι επιτυχημένοι σήμερα, αυτό δεν οφείλεται στο ότι δίνουν χρήματα. Αυτό οφείλεται στο ότι πάνω απ' όλα δίνουν την καρδιά τους, δίνουν το είναι τους, δίνουν αυτό που έχουν, δίνουν αυτό το οποίο έλαβαν από τους προγόνους τους, όπως έκανε ο Νίκος και ο Σπύρος, τους οποίους ευχαριστούμε. Βεβαίως ο Γιάννης και ο Σπύρος. Βεβαίως ο Γιάννης παρουσιάστηκε σήμερα εδώ στο βήμα με 2 πατερίτσες. Και τον ρώτησα, Γιάννη, γιατί κρατάς 2 πατερίτσες? Και μου λέει, σεβασμιότατε, εσύ γιατί κρατάς 1? Λέω, εγώ είμαι αρχιεπίσκοπος. Λέει, εγώ θέλω να είμαι πάνω από τον αρχιεπίσκοπο και πήρα 2. Διότι ζήλεψα. Αλλά
Όντως ο Γιάννης είναι καλό παιδί. Έκανε ένα χειρουργείο αυτές τις ημέρες και του ευχόμαστε περαστικά. Και παρά το ότι έκανε το χειρουργείο, βρήκε χρόνο να έρθει για να είναι σήμερα σε αυτό το μεγάλο γεγονός και το εκτιμώ και θέλω να σας παρακαλέσω κι εγώ να ενώσετε τα χέρια σας και να τον χειροκροτήσετε. Just few words for my dear children. I want you to remember that we are all unique in God's eyes. It doesn't matter if we are Greek or not. We are all unique in God's eyes and have special gifts given to each and every one of us. This fine educational institution of our Holy Archdiocese, Oakleigh Grammar, provides a supportive environment to help you develop and grow and to cultivate your talents, applying them not only for your personal benefit, but for the benefit of our Australian community at large. Therefore, take advantage of the opportunities that are presented to you and thrive in this wonderful environment that you are blessed to have. I would like to conclude by commending all those involved in this pleasing project, Mr. Robertson, the principal of the school, and the teachers and the staff of Oakleigh Grammar, Mr. Christos Dhamatopoulos, the president of the community, and all the members of the school board and administrative committee, our generous sponsors, John and Spύρος Νικολακάκης, for one more time, once again, and not least our Australian government for their ongoing support and dedication for both our independent schools and our Holy Archdiocese. Thank you very much. Christos Anesti. God bless you all. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό, όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58. Greek News 24. Πώς θα μάθω τα νέα στην Μελβούρνη? Greek News 24. Πώς θα μάθω τι γίνεται στην παροικία μας? Greek News 24. Μάθε τα νέα στην Ελλάδα, στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Greek News 24. Έγκαιρα και έγκυρα. Βρέθηκα σήμερα στην περιοχή, στο προάστιο του Oakleigh και συγκεκριμένα στο σχολείο εδώ στο Oakleigh Grammar για να εγκαινιάσω μια καινούργια αίθουσα, ένα καινούριο χώρο που φτιάχτηκε με τη δωρεά της οικογένειας Νικολακάκη, αλλά ήταν και μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να τελέσω τη Θεία Λειτουργία και να δω τον ελληνισμό του Oakleigh, τους ανθρώπους μας, τα παιδιά μας, το Συμβούλιο, τον Πρόεδρο και τα μέλη, καθώς και τον Διευθυντή του σχολείου. Συγχαίρω για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, αισθάνομαι πολύ υπερήφανος για ό,τι προσφέρουν οι Έλληνες εδώ στην περιοχή του Oakleigh και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος διότι οι Έλληνες εδώ είναι ενωμένοι και αγαπημένοι κάτω από την Εκκλησία, κάτω από την κοινότητα, κάτω από το Συμβούλιο και όλοι μαζί προχωρούμε για τη δόξα του Χριστού και της Εκκλησίας και της πίστος και του γένους. Με πολύ μεγάλη χαρά και συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα στην κοινότητα του Oakleigh, την μεγάλη και σημαντική ενορία και κοινότητα εδώ, για να συνεορτάσουμε την ίδρυση του καινούργιου τμήματος του σχολείου και με πολύ χαρά βλέπουμε ότι εκατοντάδες συμπατριώτες είναι ήδη εδώ και έρχονται όλο και περισσότεροι για να γιορτάσουμε μια πολύ σημαντική ημέρα. Συγχαρητήρια στο κολέγιο του Oakleigh Grammar, στην ελληνική κοινότητα του Oakleigh για το επίτευγμα το σημερινό, τα εγγένεια του νέου κτηρίου και φυσικά στην οικογένεια Νικολακάκη που έκανε τη μεγάλη δωρεά για να προκατομηθεί αυτό το έργο.
Μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε εδώ στην ενορία και ασφαλώς στην κοινότητα εδώ του Oakleigh. Μια θαυμάσια μέρα που είδαμε και τον Αρχιεπίσκοπο, τον πρόξενό μας εδώ και εκατοντάδες Έλληνες που ήρθαν να εγκαινιάσουμε το καινούριο τμήμα και το καινούριο κτίριο. Μεγάλη μας χαρά. Είναι μια ιδιαίτερη ημέρα σήμερα για την κοινότητα του Oakleigh και περιχώρων, των Αγίων Αργύρων, το Oakleigh Grammar. Σήμερα θα κάνουμε τα εγκαίνια της καινούργιας πτέρυγας του σχολείου μας, η οποία ήταν μια τεράστια βοήθεια οικονομική από την κυβέρνηση της Βικτόριας και με συγκινεί ιδιαίτερα ότι αυτή η επιχορήγηση έγινε επί θετίας μου, αλλά με τη βοήθεια όλου του Συμβουλίου, να είμαι δίκαιος, και σήμερα βλέπω ότι το σχολείο μας μεγαλώνει με μεγάλες επεκτάσεις, με εξοπλισμό, με μάθηση, με προγράμματα και συγχρόνως γιορτάζουμε τα 40 χρόνια λειτουργίας του σχολείου μας στα 60 της κοινότητας. Λοιπόν, είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, θα ήθελα να πω, για την κοινότητα του Oakleigh και περιχώρων. Σε ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνεις να εκφράσω λίγα λόγια. Νομίζω ο πιο αρμόδιος είναι ο Πρόεδρος σήμερα, ο κ. Δαματόπουλος, να σας πει κάτι το πιο πολύ. Γεια σας, καλημέρα. Ονομάζομαι Παναγιώτης και είμαι εδώ πέρα για να δω το καινούριο κτίριο που θα ανοίξει το σχολείο του Oakleigh Grammar. Είναι πολύ μας καμάρι που η οικογένεια Νικολακάκη πρόσφερε κάτι για το σχολείο και για την παροικία και ενθαρρύνω όλο τον κόσμο να έρθουν να το δουν το κτίριο, να έρθουν και στο σχολείο αν έχουν παιδιά και τους συγχαίρω όλους που συνεργαστήκαν για αυτό που έγινε σήμερα. Σήμερα είμαστε εδώ για τα εγγένεια του καινούριου κτηρίου για το Oakleigh Grammar. Είναι το Emmανουήλ Κακαβελάκης Center for Academic Excellence. Είναι ένα κτίριο που ονομάστηκε μετά τους γονείς μου, τον Νίκο και την Πολύμνια Νικολακάκη, που είναι η μνήμη τους, που προσφέρανε τόσα στην παροικία, προσφέρανε τόσα στον ελληνισμό και τώρα τα παιδιά τους, εμείς, θα αφήσουμε κάτι για τα παιδιά μας, να τους θυμούνται τα παιδιά μας, να τους θυμούνται τα εγγόνια τους και να ξέρουν όλοι στην παροικία τι μπορούμε να προσφέρουμε και πώς μπορούμε να αφήσουμε το όνομα του ελληνισμού, το όνομα των Κρητών, το όνομα των γονέων μας κάπου για πολλά χρόνια να το βλέπουν και πολλοί. Καταφέραν αρκετά οι γονείς μας με μεγάλες θυσίες, ήρθανε όπως όλους τους μετανάστες με τίποτα στην Αυστραλία, προσφέραν ό,τι μπορούσαν και μας αφήσανε δύο πράγματα και γι' αυτό και μπορέσαμε εμείς να κάνουμε αυτό που κάναμε σήμερα. Well, it's a pleasure to be here today at Oakleigh Grammar for such an important occasion. I want to commend the school and the school committee and all those involved in making this possible, but also I want to thank the Nikolakakis family for their generous contribution into making this Centre of Excellence possible. Oakleigh Grammar is a fantastic school that does so many wonderful things within our community, and this new centre will add to that and just make them be able to do so much more. So I want to thank all those involved again. The Victorian government was so proud to have partnered with this important project, and I wish everyone well and the students get much enjoyment out of this. και πρώην διευθυντής του σχολείου και την οικογένεια Παπαδοπούλου από την ίδρυση του σχολείου μας.
Ladies and gentlemen, welcome to 3, 2, 1. There's too many of us. Congratulations. Now, if I can ask two of you to please come on this side for the commemorative photo. Perhaps Steve. Okay, ready? Oh. Bravo. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations. Ναι, ήρθε τώρα ο αντιπρόσωπος. Έφτασε δεν ώστε κοή. Really good day, isn't it? Hey, how are you? Nice to see you. Again. Always a big hug then. Always the same. Nice to see you, thank you. Yeah. Pleasure. Very kind. Nice to see you. How are you? How are you? You well? Family in Bishop Kyriakos. This is the bishop of the district. Yeah, thanks. Here's Oscar back there. Yeah, well, we do. Playground feel really gorgeous. Thank you. All the principals of the Greek Orthodox school were here today, and they were in the centre. Ready? Look at me. Yeah, you too. It's so lovely to see you. Yeah. Oh, that's so Φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να βοηθάτε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Τον Παναγιώτη Τζιότζη από το Orthodox Funeral Services, το Μίτμι Σουβλακερί, το Ελλάς TV και το βραβευμένο Τριφυλία Olive Oil. Από μένα, το Σωτήρη Σωτηρόπουλο, μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας και χαρά σας.